Lepas tu jadi Cikgu Min cerita pasal yang apa, your writing essay, all those kind of thing. Writing essay tu. Then after that I submit on the 11th. So 12 is the final closing date. And dia pilih tarikh asal 5th October sebab tahun tu baru saya tahu 5th October is World Teachers Day. Kita hanya tahu 16 of May je. So 5th October. Then I think last year Dr. Mazli kan umum apa ni? Adewira tu yang bukan. Dia sebut 5th October dipilih sebagai apa? Hari Akademia. Hari Akademia. Hari Akademia. Something about scholar kan. So it was actually quite significant lah. Then lepas tu 2 minggu lepas tu I think in November, then I got another email say that okay, congratulations, you're one of the top 50 finalists, and tapi you just have to keep quiet sebab kita belum announce to the world. I was like okay. To the world loh. To the world. 8 December 2014 to the world. Lepas tu bila yang so sekarang ni Cikgu Min of recent kan, last year Cikgu Min kata Cikgu Min dapat forensic lab, dapat funding. Dapat funding daripada apa ni MBPJ. MBPJ memang very generous. Okay, and thank you so much dia. Bukan setakat apa ni funding untuk lab tu, tapi dia juga macam bagi I award apa ni United Nation Award for SDG 4. Oh okay. Quality education. Quality education. So they are being quite okay lah, very supportive. So yeah, it's good. Industry pun support. That's the thing. I mean, it's just a matter. I think this is just matter like if you are willing to push your boundary, there will be people who will come and support you kan. Yeah. So jadi tak ada alasan sebenarnya untuk tidak. Tapi dekat sekolah Cikgu Min ada tak cikgu-cikgu yang tanya personal dengan Cikgu Min, I want to be like you? Ada yang tanya dan kita cerita, tapi orang kata apa, jalan hidup kita semua tak sama kan. So kita boleh cerita untuk inspire, dan kita nampak ada guru-guru yang cuba dan berjaya juga. Tapi mungkin dari segi recognition tu, sebab bila tak ada di peringkat yang tinggi, so orang rasa macam tak ada recognition, tapi sebenarnya they are doing a great job. Especially sekolah macam LaSalle PJ ni, where kita ada majority B40. So B40 almost 80%. And they are the least and the lost. The least and lost sebab kebanyakannya miskin bandar. So miskin bandar ni cabaran dia tinggi. And then the needs of the student tinggi. And lagilah bila apa ni orang kata apa, boys, I think boys are always misunderstood. Yes. I felt that way because I've been teaching them kan. I rasa macam kita ada hari wanita, kita ada macam-macam activities for girls. Kita nak hari lelaki. Tapi macam insist lepas ni. Pasal kita minta lelaki je cuti, perempuan pergi kerja. Bertanding lah. Buat tu. Tak mau. So macam, and then especially about mental health pun kan. Kalau macam boys, they are told not to cry, they are told not to orang kata macam express their emotions apa semua tu. They become hostile. Yeah, they became hostile. Tapi dia punya hostility tu tak manifest sekarang, but it will manifest in future. It was like a suppressed feeling. It was a suppressed feeling kan. Dapat idea semalam masa dengan Akif kan dia cakap. So macam to me they always misunderstood lah. So kadang bila kita tengok dia sleepy apa semua tu, actually dia bukannya nak pun tidur dalam kelas, but there must be a lot of factors that contribute to that. Dan kalau you mengajar boring, memang orang tidur kan. And sometimes bila kita sendiri tengah bercakap pun, kita nampak budak macam mengantuk. And I don't blame them, but I kind of like, okay, sabar, tell them to sabar, I need to talk about this. So macam, dan dia orang pun macam okay cikgu, kita tahan. Kita tahan sikit lah, walaupun kita macam ni juga kan. Tapi lepas tu kita try lah buat aktiviti lain kan, ataupun pasang music. And I also have this siesta. Dulu I call it sleep activity, tapi I think I went to TV9 masa tu. So one of the presenter cakap, cikgu kita tukar nama lah ke siesta, dia kata kan. Tapi bagus lah, maksudnya the students are very, macam mana I would say, I tak pernah lah dengar lagi. I mean like the students are very proactive in macam suggesting to you, changing name, even to the extent nominating you tu kan. Macam jadi macam what do you do for the students to really did that? I think I give them a chance to talk.
express their feelings, but it's not easy sebab sometimes dia macam tak trust kita kan. Tapi sebab kita selalu bagi dia peluang, macam I give them paper. Dulu suruh tulis paper, memang susah. Kalau nak suruh express their feelings ke, ataupun rasa macam okay, topik ni best ke tak best kan, dia akan tulis okay, ataupun macam tak faham, ataupun semua I don't understand anything. So itu mula-mula kan. Tapi lepas tu kita bagi balik kertas tu, cakap no, I want macam ayat, I don't want this. Kalau tak, I potong markah. So markah tu satu ni dulu lah. Macam yelah, macam satu, nampak macam ugutan, tapi sebenarnya macam you have to coerce them, you have to force them to talk and express their feelings. Lepas tu kita kena hormat lah. Apa yang dia bagi pada kita tu, kita tengok okay, kalau I give them question lah, macam okay, do you face any problems in life? So dia akan tulis, dia akan start menulis lah. So second time, third time kita buat, dia akan start menulis. Dan macam problems in life, problem with family, itu kita simpan. Tapi macam problems in chemistry, so I kumpulkan dia orang balik, kumpul kertas dan cakap. And then give it back to them kan. Cakap macam I told them, kata kita ni family, so what is your problem in chemistry might be sama macam orang belah sana kan. So kita tunjuk similarity. So dia rasa macam kita berjemaah tak faham. So tak apalah, macam I'm not alone kan. Tapi berjemaah tak faham. Dan lepas tu kita tanya, okay, what you want actually kan, you nak lebih question. So dia sendiri yang tentukan, okay, I want more question. So you tak boleh lah bising lepas tu kalau I bagi lebih. So nampak dekat situ macam kita macam ada give and take dengan dia, tapi kita bagi dia choice to take the reign in class. Macam dia pegang hala 7 kelas tu. So bukan kita 100% ada authority dari segi macam I kuasa veto, okay, you have to study this, you kena buat 100 soalan. No. So bila bagi dia peluang, sebab umur 16-17 ni to me is very interesting. Sebab it's an age, sampai umur 15 dia orang macam dianggap budak-budak. Tapi 16-17 dia still kena minta kebenaran nak pergi tandas, which means that you still treated as a child. Tapi umur habis je SPM, dapat je result, tiba-tiba you kena buat decision untuk your life. Kan? Mana dia nak tahu? Tapi dan masa tu bila dia nak buat choice pun, dia orang kata masih lagi suppressed by the thought that you're still a child. So bila kita nak bagi dia peluang jadi adult, dan bila pergi ke university, face a lot of issues, tak boleh nak study sebab before that jadi macam orang kata apa, spoon fed by teachers semua kan. So even to the extent pun masa kalau sekolah menengah pun they cannot decide apa dia nak belajar kat universiti pun tak boleh kan. Tak boleh. I mean the career pun dia cannot decide. They don't have enough information. So I felt that 16-17 lah kita kena bagi dia peluang untuk decide. So bila kita bagi peluang dia decide dalam kelas, yes, you still have to ask permission to go to toilet, tapi dalam kelas tu you boleh tentukan hala 7 apa you nak buat. So they have the liberty to ask me like, cikgu jom kita buat, jom kita sleep kejap. And I'll just macam mestilah ada give and take, tak boleh yes all the time pun kan. Tapi then I'll tell them, okay, so lepas ni kita nak buat apa. So then they will determine, cikgu hari ni kita buat eksperimen boleh, macam tu. So kita macam bangkitkan, tunjuk video just to make them ask me, boleh tak besok kita buat ni. So bila dia tanya boleh ke tak, that has already given them the authority. So dia rasa macam dia ada power juga dalam kelas tu. And then especially sometimes I do this on purpose lah. I purposely wrote things wrongly. So when nak check focus. Bukan nak check focus, tapi bila dia start correcting us, then I told them this is the best part of teaching. Sebab the day that my student can actually correct me is the day that my teaching dah sampai lah. Yalah, betul. Interaction. So dah sampai. So dia pun rasa macam, okay, finally I'm reaching to your level. I say tak ada. You still level ni, I tinggi sikit lagi. So I up lagi lah kan. Macam tu. So kita kena bagi dia rasa tu. So according dia macam sama dengan dia lah. Kalau framework how people learn tu, and salah satu lens dia ialah community centered, dia panggil. Dia kata community centered ni, you have to create a safe community, which mean including you as a teacher, as a student, so that they do not feel they're not scared and shy away from interacting kan. Maksudnya they are depending on each other and supporting each other. Bila dia dah rasa safe untuk tanya soalan, bercakap tu, that is where actually
That's the best part lah maksudnya kan. I think kalau sekolah punya environment macam tu, budak-budak pun tak ada masalah nak pergi sekolah. I mean nak malas pergi sekolah pun tak ada. Dia macam I'm very excited. I get that a lot. My students sampai cakap kan, tomorrow no chemistry, I'm not coming. Are you having extra class? So I was like, you have to come. You have to come to school kan. So macam, dan kita cakap kat dia kan, mana boleh you tak nak datang because tak ada chemistry. Hari-hari ada chemistry. Hari-hari ada chemistry. And then and situation macam sekarang ni, I since they started with problem based learning, project based learning, so I give them problems macam kalau macam contoh lah, ni contoh mengajar acid base. So kalau macam mengajar acid base, properties dia okay, you boleh je ambil pH paper check ataupun litmus paper check. Tapi I felt that macam bosannya. And bila I nak tengok dia orang punya orang kata apa, ability in STEM, sebab nampak package dia orang ambil macam STEM package, ada physics, chemistry, bio and maths, tapi belajar very dry kan, basic science, yang to me basic science lah. So is this a repetition ataupun tambah sikit je ilmu daripada form 1, form 2, form 3. So I give them a situation. I actually dapat this idea sebab I baca paper. So I baca news, tak baca paper dah lah kan, baca news on internet lah. So baca news ada lori terbalik and muatan dia acid. So then I was thinking, kalau I do the, I get the students to do the same thing, so mungkin I boleh inculcate dia punya engineering skill. So I told them, I give them a simulation where diorang kena create satu jalan raya, tapi jalan raya tu bila lepaskan lori tu, lori tu akan terbalik. Lepas tu muatan dia tu I will give them lah acid, alkali ataupun neutral, air biasa, air kosong neutral, and then dia akan jatuh macam dalam satu pond. Lepas tu you kena test apa content yang tadi yang tumpah tu. So macam mana you nak test pun you kena fikir. So you cari Google semua. Maksudnya you tak bagilah tahu ini alkali ke ini acid, tak bagi tahu. Tak. So I started this in 2018 dan sampai hari ni memang nampak macam student ambil masa sikit kan. 3 kelas lah baru habis. So diorang build jalan raya yang memang akan terbalik. And masa tu problem solving problem juga. solving, Tapi I told them, I said at least dia orang belajar macam mana lepas ni pula, macam mana nak buat jalan yang tak menyebabkan terbalik. Yes. So it's engineering kan. So then you see how they do it dengan bahan terbuang, pakailah plastik botol lah apa semua, tapi adalah kreativiti dah di situ. So and nampak dia orang macam duk mengira macam height lah apa semua, and then they keep coming and asking, boleh tak height? Mula I tetapkan 10 cm. So dia kata boleh tak height tinggi sikit, sebab kalau tak lori tu tak terbalik cikgu. Then I was like okay, so you see the learning is different dah sekarang kan. Maknanya cara dia belajar sekarang ni bukan concentrate sangat on the acid base. That part kita boleh settle anytime. Tapi the part where dia duduk berfikir dia macam tahu mana benda height tu mempengaruhi. Tapi benda tu dia akan ingat. Benda tu akan kekal. Actually saya pun ingat sebab pernah dengar Cikgu Min cerita ni. And then I memang ingat apa yang tak maksudnya bila budak-budak tu buat benda tu, dia akan jadi satu benda yang dia akan ingati sampai dia berapa tahun pun dia akan ingat lagi apa yang dia buat. Memang pun. Dan the student memang ingat lah. So far okay lah. Dan bila kita buat aktiviti tu, baru saya nampak kan student yang masa kita ajar dry topics like macam stoichiometry, calculation, writing chemical equation semua tu, dia memang tak nak buat. Tapi bila start buat this activity, dia boleh bawa pula buku part yang lama tu. Dia tanya, cikgu boleh tak ajar balik? Saya macam geram je. Yang hari tu aku suruh buat, kau tak nak buat. Lepas tu tanya dia, kenapa sekarang baru nak buat ni kan, nak ulang balik? Dia kata, nanti cikgu tak bagi saya lagi buat aktiviti lepas ni. Dia kata, tapi saya nak yang macam ni juga. Dia kata, lori-lori macam ni. Saya pun macam geram betul. Tapi cikgu, adakah itu sebab dia orang lelaki, dia orang suka buat benda yang saya rasa tak juga. Saya rasa kan kalau budak perempuan pun dia mesti akan suka kan? Sebab dia orang tak duduk. Dan dia orang boleh main tampak-tampak, and dia orang sendiri bawa hot glue gun apa semua. Saya tak suruh pun. Saya cuma bagi tahu you bring whatever you want. Tapi dia orang buat macam satu hari je lah, masa satu hari tak. I give them 2 days untuk build benda tu. Tapi dia orang ada, saya cuma cakap kat dia orang, the road tu I nak nampak depan mata I, you buat. Tapi yang macam hiasan-hiasan semua tu you boleh buat kat rumah lah. Tapi dia orang buat semua kat sekolah. So 3 period straight 6 period habis. Tapi bagi saya tak bazir 6 period. Mungkin ada setengah guru lain kata okay,
6 periods you habis untuk macam satu small subtopic yang boleh habis dalam masa 20 minit. Tapi you tak boleh beli the experience 6 period tu. That's why saya kata selalunya the problem, I think many people still understand that I have to rush and cover the syllabus. I have to cover the syllabus instead of like, why don't you think to uncover the syllabus? Let the student uncover the syllabus sendiri. kan. Yes. Cikgu ni macam mana? In term of macam nak cover syllabus apa? Syllabus memang akan tercover. Dia macam mana pun dia akan cover. Sebab kita dah, bila kita ajar guna problem solving, kita ajar guna macam all this activity based, and then sometimes I include stories. So benda tu macam dah tercover dalam cerita-cerita kita dalam aktiviti tu. So I don't have to macam bazir masa untuk cakap dulu, lepas tu baru buat. And then bila dia dah cover the STEM ni, so kita selit lah ayat-ayat power kita macam ni lah boleh jadi engineer. So baru kita boleh dapat half of the, baru kita boleh fulfill kehendak scholar kan di universiti kan. Betul. So macam orang kata apa, school is where the pool of talent is, tapi kita tak support sebenarnya. At least benda-benda macam tu lah sebenarnya yang encourage budak-budak untuk, this is the job as an engineer. This is the reason why I want to take this kan. Saya katakan ni kalau nak buat jalan, nak jadi apa di civil engineering, buat jalan lah. Betul, dia mau jadi terfikir, ni civil engineering atau ni civil, ni yang umum. So kalau you nak buat chemical engineering, okay, tu cerita lain pula. Dulu belajar kimia, belajar. Ada tak cikgu cakap macam tu? Dulu sampai tu lah kata, sampai dapat kefahaman yang salah tu. Bukan apa, belajar kimia, suka sangat kimia sampai pergi ambil chemical engineering, tapi rupanya dua-dua tak sama. Actually kalau minat kimia, industrial chemistry. Sebab dia 70% kimia, 30% engineering. It's totally different. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau chemical engineering, dia more on machine kan. Dia tapi proses, kalau proses. Tapi kalau industrial chemistry, contoh macam carbonated drinks. So saya belajar how the machine works, macam mana machine nak buat carbonated drinks tu work. Saya cuma belajar macam mana dia work, tapi saya belajar macam mana nak formulation. Make the formulation nak buat carbonated drinks. So it's different. Tapi kalau chemical engineering, dia akan buat mesin tu. Dia kalau chemist tu dia formulate campuran dia, chemical engineer akan ambil tu untuk scale up. So it's totally different. Sometimes ada student saya macam frustrated. Faham I think most chemical engineers akan boleh relate ni, sebab dia orang fikir okay, I love chemistry dan nak buat chemical engineering, tapi sebenarnya sangat-sangat misconception. It's more on at maths actually. And then lagi satu, kita kena selalu tazkirah pada student. Sebab dia orang macam selalu cakap maths susah lah, chemistry ni macam easier. Memang lah, tapi when I told them, I said that no, dua-dua kena serentak. You tak boleh leave at maths dengan chemistry alone. Sekarang dua-dua ni kena jalan. Student ambil lagi tak Australian punya National Chemistry Quiz tu? Ada quiz kimia kebangsaan kita ambil. Yang Australia lagi punya nanti kan? Tak. Sekarang yang Australia tu dah tak ada. Dah tak ada dah. Dah tak ada. I remember lah masa I form 5 tu memang masuk ambil tu lah kan. Dulu ada. Awal-awal masa saya mengajar dulu ada lagi. Betul, sekarang kita dah dia panggil apa? New South Wales punya quiz. Ada maths, ada chemistry, ada I see. Saya ambil kimia kan, tapi saya tak tahu pula benda tu. Yang baru-baru ni tak ada benda tu. Tapi ada quiz kimia kebangsaan. Yang tu memang ada Institut Kimia Malaysia yang anjurkan. So sekolah biasanya kita masuk lah pertandingan tu. Sebab dia akan pilih pergi ke Chemistry Olympiad. Okay. Tapi tak pernah lagi kan. Last dapat cuma orang kata macam pendedahan tu lah kita bagi kan, bagi peluang pada student. Siapa yang dapat selalu? Various school lah. Dia tengok pada student lah. Ada yang outstanding tu dia okay lah, dapat kalau lah. student is boarding school ke apa semua, memang excellent lah kan. Tapi ada satu tahun tu sekolah pada Sarawak, SMK Batu Lintang saya ingat. Memang student dia dapat 100 full mark full. Cikgu Min pernah dengar tak cerita pasal Butet Manurung yang dia buat sekolah dekat hutan dekat Indonesia? Siapa nama dia? Butet. Tak pernah dengar. Dia buat sekolah dekat hutan lah. So kalau tak pernah dengar tak payah lah. Tak apalah, boleh relate dengan Dr. Madanjit sebab dia pun start sekolah dia bawah pokok. Di Cambodia. Okay. Tu first school dia sebab dia terperangkap di Cambodia. Sekarang kan cakap pasal forest school kan. Forest school sebab some of the student who actually contoh macam orang asli. I mean many of us in the past thinking that school ni ialah memodernkan dia orang supaya mengeluarkan dia orang dari kampung ke bandar. Yeah, that's very wrong. Kan? Yeah, that's very wrong.
Sebab saya pun notice ni, saya ada buat satu aktiviti Explorers kat sekolah lah. So untuk cover my topic carbon compound, so one of the activity tu is saya panggil blindfold activity. So masa buat blindfold activity tu, one student will be blindfolded. So kawan-kawan daripada luar akan suruh dia macam kutip lah the relevant information. So they have to give like proper instruction to the student. So ada 2 pengajaran kat situ. Satu pengajaran dia about language. So masa tu kita ada record on video one Indian student ni, dia tengah berdiri baru nak melangkah. Lepas tu ada seorang kawan cakap dalam bahasa Melayu kat dia kan. Tapi dia tak langkah juga. Dan seorang lagi cakap daripada belakang bahasa Inggeris. Tak langkah juga. Datang satu kawan cakap dalam bahasa Tamil. Lepas tu saya tengok elok je dia melangkah. Tapi bendanya sama. So dari situ kita nampak yang mungkin pada masa tu dia stres, tapi kemampuan dia untuk proses bahasa tu lebih kepada bahasa ibunda. Bahasa yang dia biasa dengar. So kawan dia yang 2 lagi ni dia tak recognize tau, walaupun teammate sendiri, tapi sebab dah blindfolded kan. Yalah. So dari situ kita nampak language is orang kata apa? Dia trust on the bahasa yang. So masa tu macam it gives me an insight. Maknanya selama ni bila kita mengajar dalam kelas kan, yes memang saya guna bahasa Inggeris, tapi is it like macam jadi satu something yang menyebabkan dia orang faham. So maknanya walaupun kita rasa macam yelah tak boleh salahkan language 100%, tapi lepas tu kita nampak kepentingannya bahasa Inggeris tu. Sebab kalau student tak master bahasa Inggeris daripada orang kata macam daripada kecil, macam mana dia nak terima bahasa dunia, ilmu dunia ni? Kan? Sebab it's going to be in English. Buku pun sekarang banyak. Rujukan semua in English. Most of the translation. So kita tak boleh deny the fact. So maknanya sekarang ni kepentingan berbahasa Inggeris sangat penting. Sebab macam mana dia nak sesuaikan diri dalam kelas yang ada konteks sama bahasa Inggeris. Itu satu. Dan nombor 2, saya notice bahasa. Okay, macam student, kawan-kawan semua ni excited kan nak suruh kawan yang buta ni bergerak. So dia guna bahasa dia, ayat dia cakap okay, gerak ke kiri 2 langkah. Okay, pergi depan, jalan ke kanan, jalan ke gerak ke belakang. So arahan tu tak jelas. Tapi yang kawan-kawan ni bila saya tanya, betul ke you cakap? Betul lah cikgu, saya suruh dia gerak ke depan. Terus saya kata mana dia tahu depan kat mana? Kan dia dah tutup mata kan. Lepas tu dan budak ni tak faham, tapi kita dah patutnya faham. Sebab kita sebagai educator, bila kita mengajar dalam kelas, bahasa yang kita guna tu betul tak? Maknanya kan bahasa kita, kadang-kadang kita selalu berada di situation di mana lepas kita ajar tu student akan datang balik kita cakap cikgu saya tak faham apa you cakap tadi. Dan baru kita kena sepatutnya macam realise yang maybe ada part yang bahasa kita tu kita tak clarify. Mungkin kita faham tapi cara kita sampaikan tu bahasa tu tak sampai pada dia. So you have to refine your language. So saya rasa macam of course kita tak mampu buat skrip kan untuk apa yang kita ajar setiap hari, tapi the language yang kita guna tu mesti bahasa yang murid tu boleh faham dan baru dia boleh masuk. Apa yang bagi motivasi pada Cikgu Min? Contohnya macam of course people would say I'm teaching the same content, benda yang sama every year, same subject. But what motivates you to change? You consistently doing something from year to year. What motivate you to do that? What susah. Soalan kebat. Because like I said kan, 16, 17 ni interesting. So I would like to be the person yang bagi dia orang insight on what life is about to be for them. Do you see ada different tak? Contohnya macam the last 17 years yang you mengajar budak umur 16-17 dengan the current generation. Sama. And even cerita daripada kawan di overseas di tempat lain sama. So 16-17 ni is the year where they are mostly misunderstood. And the moment you say that to the student, dia orang kata oh yes teacher. Lepas tu kita tahu dah dia memang kawan kita sekarang. Sebab memang misunderstood. I'm sorry you misunderstood. You're being misunderstood. Those are the tips sometimes yang parents pun sendiri patutnya. Tapi bila kita cakap macam tu kat student, this age is an age where you're always misunderstood. Dia boleh relate sebab kat rumah itulah age yang dia akan banyak kena marah. Kan macam contohnya dia baru buka laptop dan parents pula kebetulan masuk bilik cakap kau ni asyik main game je. Padahal dia baru buka.
You know macam I think most parents can relate to this kan. So you expect your child to belajar all the time semua tu macam to me come on. Kan you can and then you can have the trust on your child juga. So kadang-kadang and this is also the age where when student kata I tak buat certain things tapi parents cakap you buat. So because of this misunderstanding between parents yang sibuk bekerja, yang tak ada masa nak be with the students, bukan salah. I mean tak ada siapa yang perlu disalahkan pun sebenarnya. Tapi the situation is that. So I felt that with the 6 hours and students in school, they should get some attention lah. And bukan attention macam one to one ke macam tu is impossible. Sebab kita ada dalam 30 students kan. Tapi at least orang kata apa, the motivation for me is that so that at least dia dapat something lah, sikit pun jadilah. Speaking of which, my 12-year-old son kan, dia pun baru buat psychometric punya test recently kan. And then lepas tu kalau ikut masa saya dengan masa JKD dulu, memang kita buat stand, dia kata the trend is macam because of we putting too much emphasis on language and mathematics, all those kind of thing, budak-budak punya score tu dia terarah ke situ tinggi kan. Tapi for him he's the other way around. Dia punya highest punya yang tu ialah existential punya trait. Okay. Maksudnya macam deep thinker kan, maksudnya philosopher punya ni kan. Tapi lepas tu only then it comes to my sense, patutlah dia ni boring pergi sekolah. Sebab tak ada peluang untuk dia being triggered, something probe dia supaya dia rasa dia tak nampak meaning of the learning. Sebab it's like everything cover syllabus je kan. Just follow the syllabus and then tak ada masa untuk reflecting on things kan. So I think maybe this is where actually the teachers lah should play an important role, allowing student to be a thinker, reflect deeper kan. So tu dia kata macam alamak nak buat apa lepas ni, macam yalah takkan kita nak mengajar cikgu sekolah kan, tapi tapi in a way macam there must be a reform lah. Saya rasa macam dari segi subjek pun saya rasa macam tak berubah pun daripada dulu sampai sekarang kan. Although people say that okay we will change STEM lah itulah ini, tapi it's the same. Dan bila saya buat macam aktiviti, contohnya I gave my student a project last year, dia orang masuk pertandingan, tak menang pun tapi Green Technology House kan. Tapi as they build the Green Technology House, they study everything. They can Physics, see from chemistry, from bio, many concept maths, kan. Lepas tu humanity pun dia study sebab cara dia bina rumah, kawasan apa semua tu. So macam orang kata apa, betul-betul study everything holistically. So saya rasa macam contoh macam kalau student tu minat in psychology ataupun law, benda tu tak ada kat sekolah. Betul. Tak ada at all. Betul. So macam, and then people always misunderstood juga yang kalau you pandai sejarah, you boleh buat law. Tapi kita ada juga student yang memang macam dapat grade rendah sejarah tapi end up become great lawyers. Tapi subjek apa dia patut belajar kat sekolah actually? Apa dia patut fokus? Sebab pernah dia sometimes it's not about subject kan. Sometimes it's about the skill that you actually give them masa dekat situ kan. Skill apa? Skill apa tu sangat penting speaking kan. Skill ke tak juga, tapi sebab lawyer dia kena ada critical thinking kan, dia kata creative thinking juga, tapi bila masa dia belajar semua tu. So kalau dia tak dapat peluang-peluang tertentu, ni dia pun tak boleh buat. That's why subject sebenarnya, kalau kita buat subject STEM pun sebenarnya subject STEM boleh nurture all these skill for them to become somebody. Maksudnya not necessarily end up doing STEM punya ni, tapi at least those skills tu is something that it can bring up for them lah kan, masuk universiti semua. So macam student pun macam pening juga kan, sebab apa dia nak buat lepas ni. Kalau macam psikologi, subjek apa? Sebab most of the subject in schools are dry subject, memorizing. Betul. Tapi psychology is based orang kata macam more on hands on. So student yang ada yang pergi ambil subjek ni lah, yang course psychology, when they give me feedback, and dia akan cakap university is fun. So bila the moment dia kata okay, studying in college atau university fun, then what's the purpose of going to school? Kan? Betul tak? Sebab dia dah tahu, dia terpaksa duduk 11 tahun dekat sekolah boringly. Lepas tu bila I pergi college, baru my life start macam tu. So macam itu pun lah bila dah terkejut-kejut lah dengan dia kena buat decision banyak lah. Lepas tu dengan dan peer pressure, and at that time pula macam-macam orang kata relationship issues semua ni. So macam too many things at the same time. And especially now bila
the job yang available sekarang ni pun bukan conventional lagi dah kan. So and then especially in this era, ramai orang work from home. What kind of work you can work from home actually now? That's so true. benda-benda ni tak address well. Betul. And kalau kita macam nak tunggu orang buat kajian, I felt that the current students are going to miss out. And dia orang macam akan terkapai-kapai and end up macam just bekerja because you need to get money. But they don't enjoy. And they cannot progress pun sebab when they don't enjoy, dia tak akan boleh fikir dah apa lagi dia patut buat. So okay. I felt that teachers pun macam tu.